This conference will now be recorded. Yes. Now, sir, what is a Python? What is the Python? Everyone is telling that Python is a programming language, object-oriented, this, that, everything. Generally, what is the Python? Maximum everyone knows about that Python. Yes, but see, generally what is a Python means, if you don't know anything, Google is there. Okay, just go to the Google, ask about the Python. Python. See, image. What is a Python generally? That is a Python. Python is a not programming. When it is a programming language, actually when it is introduced in the year of 1989, it is introduced. Before 1989, if anybody asking what is a Python means, Python is a just one snake. After 1989, Python is introduced by the person. Who is that person introduced? Guido van Rossum is the person that introduced by the Python. This is the person who is introduced our Python language. One second. తెలుసుకోగలిగేలా ఓ లింక్ ను కూడా ఆయన చేశారు. గతంలో కూడా తాను $40 మిలియన్ ఉచితంగా దానం చేశారు. చేసే సేవా కార్యక్రమాలన్నీ పారదర్శకంగానే ఉంటాయని జాబ్ తెలిపారు. So now, sir, who is the person introduced the Python? He is the person. This is the person who introduced our Python language. Sir, first of all, why he is introduced to language means, see, there is a language is there. The language name is ABC. ABC scripting language, but it is not a programming language. This language introduced by Tenenbaum. This ABC is used in the distributed operating system language, but this language can be understandable by everyone. If you don't know anything, you are in a position to understand this language. Which language? ABC scripting language. Now, so who is introduced language? Tenenbaum. In that there are so many people are there. Okay. Now, one fine day, Guido van Rossum is also one of the member in that one. One of the team member. He is decided, okay, how ABC is very easy and simple. Same type of language also he want to introduce it. He also introduce it. That is the reason, sir, he is taking complete fundamentals of the ABC language, and there is a basic language is there. What is the language? C language. If you don't know anything, even the intermediate completed student, first recommended programming language is C language. So he is taking completely ABC language and C language fundamentals, and he will be derived one language. That language is introduced one language. What is the language? Now, name. They want to give the name to this language. Which name I want to provide it for this one? What is the name they want to give? For suppose, Sir Guido van Rossum given the language is a XYZ. For suppose, now everyone is calling XYZ XYZ only. Here also in our meeting there are so many guys are there. So each and every person having the some name, like so here so many members are available there. Anila, Anusha, Bunny, Chaitanya, Chandra, like that. Every person having the some name like that. So this language also want to give some name. So which name is suitable for this one? So why he is given the name as a Python? What is the reason? Suppose he is given name as a Sunny. Now everyone calling as a Sunny only. Sir, for our
Every person having the name. Who is given these names? We are not decided. Our parents are given to these names to us. Same like that. This person, by the given name to that language. Sometimes you can see in roadside some hoardings are there. Hadoop language. In the Hadoop language also, they are having the one big elephant logo with yellow. Yes, why? Why they are given that elephant logo? If you can ask anyone, everyone is telling big data means that is a Hadoop means big data. Elephant is the big size. That's why they are given that as a logo. No, the reason is who introduced Hadoop language. One fine day, his kid is playing with one yellow elephant toy. Just one elephant yellow toy he is playing. He is decided, okay, this was even given as a logo to my. That is the reason they are given as a that one as a logo. Same like that. Sir, why this Buddha Van Rossum is also given that name to the Python? What is the reason? The reason is in olden days there is a one circus show is available there. What is the circus show? The show name is Monty's Python's Flying Circus Show. This is the one of the British circus show. Every day this Buddha Van Rossum is watching this circus. From this he is taken word as a Python. Now he is given name as a language to the Python. That is the reason how the Python became means there is a one circus show is there. The circus show name is Monty's Python Flying Circus. Every day Buddha Van Rossum is watching that show and is taking Python name to that and given to that language. That's why everyone is nowadays using this Python, Python, Python. And one more reason is also there. So now here, how many of you know the Java? I don't know. If you know Java, sir, Python is easy. If you know Java, Python is easy. Sir, if you don't know Java, if you don't know anything, Python is very, very easy. Yes or no? Yes. If you know Java, Python is easy. If you don't know anything, Python is very, very easy. Yo, why? Because of if you know Java, you know some syntaxes and you know some programming logics and all those. But Python little bit different. So little bit confusion will be started. Sir, I don't know anything. This is my first programming language. Yes, you don't know anything. Whatever I'm telling, just you can inject in your mind. That's why Python is very, very easy if you don't know anything. And that if you know, Python is a nursery level programming language. For suppose, if you have the kids, suppose do you have the kids? Maybe these many people, some guys having the kids also. If you have the kids, nowadays lockdown period is going on there. Okay, you can attend your kids also to this session. Happily they can understand because of if you have any doubts, your kid will be clarify for you. That much of easy language. Don't fear about this Python. Python is a very simple and easy to understandable language. Sir, Python and Java. Java is introduced in 1995. Python is introduced in 1995. Python 1989 only it is introduced. So which is the first language? Python only introduced first. After that only Java is introduced. Java is introduced by 1995. So that is the reason every Python concept is available in the Java. Java is completely copied from the Python only. So one more thing, why Python name means, sir, suppose if you know Java or if you know C, C++, sir, in the Java, I want to create a method. I want to give some name. Suppose my method name is first name. First name. Sir, observe this one. F small, N capital. Last name. L small, capital. Sir, anyone tell what is this case? ఇలా రాస్తే ఈ కేసు ఏమంటారు? ఒక వర్డ్ లో 2-3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2-3 వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ స్మాల్ లెటర్, సెకండ్ వర్డ్ క్యాపిటల్, థర్డ్ క్యాపిటల్, ఫోర్త్ క్యాపిటల్. ఈ కేసు ఏమంటారు? వన్ కేస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ దిస్. ఇఫ్ యు నో యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ ప్యానల్. ఇట్లాంటి కేసు ఏమంటారు? ఫస్ట్ నేమ్ లో ఎఫ్ స్మాల్, ఎన్ క్యాపిటల్.
Last name L small, N capital. What we can call this case? No idea? Ayyo. Sorry. This case is called as a camel case. What it is? Camel case. See here. If you have any doubt, Google. For everything, Google is there. One second. Camel case. చూడండి, in the camel case లో ఇదిగోండి C small, C capital. Each word లో first letter small ఉంటుంది, second లో case ఉంటుంది. That is called as a camel case. So who is supported this camel case? Java, C, C++, .NET, Selenium, every programming language supported camel case అన్నమాట. మరి పైథాన్ సపోర్టెడ్ విచ్ కేస్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే, చాలా మంది after learning this course, some guys are want to provide some experience. If you want to provide any fake experience, no problem. But at the time of fake experience, minimum rules is mandatory. Those are, suppose in the Java I am declaring method as a first name. Same I am asking declare method into the Python means if you are declaring like that, it is a wrong. So Python supported first underscore name, last underscore name. చూడండి డిఫరెంట్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. పైన క్యామిల్ కేసులు ఏం చేశాను, ఫస్ట్ నేమ్ లో ఫస్ట్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎన్ క్యాపిటల్, లాస్ట్ నేమ్ ఎల్ఈ స్మాల్ ఎన్ క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ ఆల్ షుడ్ బి స్మాల్స్ ఓన్లీ, బట్ ఈచ్ వర్డ్ షుడ్ బి సెపరేట్ విత్ అండర్ స్కోర్. అదే తేడానండి. సో మెనీ గేస్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ సెలీన్ విత్ పైథాన్ అడుగుతారు నేను చాలా మంది. మీకు సెలీన్ విత్ జావా వస్తే సెలీన్ విత్ పైథాన్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే ఇన్ ద సెలీన్ విత్ జావా ద మెథడ్స్ ఆర్ లైక్ దట్, ఇన్ ద పైథాన్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. మరి ఈ కేస్ ఏమంటారు ఇట్లా రాస్తే? This is called as a snake case. Which case, sir? Snake case. So Python is supported which case? Snake case. See here. Go to the Google. Snake case. Each word should be separated with symbol underscore symbol. If you want to declare any method, images also you have to see. ఇదిగోండి ప్రోగ్రామ్ లో రాసేపు చూపిస్తాను నేను క్లియర్ గా మీకు. ఇదిగోండి ఏదైనా మెథడ్ తీసుకుంటే ఇదిగోండి ఈచ్ మెథడ్ 2 words ఉంటే ఈచ్ వర్డ్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ విత్ అండర్ స్కోర్స్. దట్ కేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ విచ్ కేస్? స్నేక్ కేస్. సో జావా, .NET, Selenium, C++ అవన్నీ సపోర్ట్ చేసే కేస్ క్యామిల్ కేస్. పైథాన్ ఈ సపోర్ట్ స్నేక్ కేస్. అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే చెప్పేయచ్చు, are you real time employee or else you are any fake experience. Based on the type of creation of project, packages, creation of the class names, method names, based on that they will be decided, are you real time employee or you came from the Amirpet. So like that. So that is Python story. So Python is introduced by the person is Guido van Rossum in the year of 1989. Where it is came, ABC scripting language and C language fundamentals. The language will be introduced and how it is coming, Monty's Python Pying Circus, the name will be derived. So 2 cases are there, camel case, snake case. Sir, one more case is also there in the programming, kebab case. Not kebab and kebab. Kebab is that is the different. This is the kebab case. Lisp programming language will be supported this kebab case. So 3 cases are there, camel case, snake case, kebab case. Kebab case will be supported in Lisp programming language. So 1989 it is introduced. The first version introduced to the public 1991, some February, some 20 or something, Python 1 is available there. So now Java, some 10, 11, 12, 13 something available there, same like that. What is the Python latest version? Python 3 present we are using. Sir, everyone, today you can download the Python. That is very simple only. I will tell where you can download the Python. Sir, go to the Google.
type for the Python download. One site will come. చూడండి ఇదిగోండి ఫస్ట్ సైట్ లో ఇదిగోండి లేటెస్ట్ వర్షన్. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్? 3.8.2. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ వర్షన్. వెన్ ఎవర్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేశారో లైనెక్స్ అయినా, లైనెక్స్ అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో లైనెక్స్ విత్ పైథాన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్, సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్. Okay, you can download this. Once you can download, sir, it is available in the downloads in your machine. నేను చాలా మంది కొంతమంది తెలియదు, అందుకని చెప్తున్నాను. Once you can download it, sir, like this Python will come, one exe will come. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఉంది, నా దగ్గర ఉంది 3.7.0 బికాస్ నేను ఎప్పుడో 2 years బ్యాక్ వేసాను కాబట్టి ఇది నా వర్షన్. ఇదిగోండి Python 3.7.0. ఏదైనా పర్లేదు, ఎనీ వర్షన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్, బట్ డోంట్ డౌన్లోడ్ Python 2. ఎందుకంటే సార్ Python 2 లో ఉన్న కమాండ్స్ Python 3 లో పనిచేయవు. దట్ ఈస్ ద వన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ Python 3. Sir, once ex is available, just you can double click on it, next, finish. Python will be installed. Python install అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుందంటే, సరే టైప్ ద విండోస్ బటన్. ఓకే, ఇక్కడ టైప్ IDLE. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ IDLE అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, నథింగ్ బట్ అవర్ పైథాన్ షెల్. ఇదిగోండి ఇలా రావాలి. ఇలా వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ బి ఓపెన్. ఇట్ ఈస్ ఏ పైథాన్ షెల్. సర్ హౌ జావా జే షెల్ ఈస్ అవైలబుల్, సేమ్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పైథాన్ షెల్. చూడండి ఇలా షెల్ ఓపెన్ అవుద్ది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్డ్ పైథాన్ 3.7.0, మీకు 3.8.2 షెల్ అని వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చిందంటే ఇన్ యువర్ మెషిన్ పైథాన్ ఈజ్ అవైలబుల్. జస్ట్ చూడండి ఏముండదు ఇందులో, జస్ట్ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ప్రింట్ హాయ్, a equal to 10, b equal to 20 అంటే a10 b10, a plus b 30. సో పైథాన్ ఉంది మీ దానిలో. సో అట్లాగా వన్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్, వన్స్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. Ideally Python shell is available, not available. If it is available, Python should be installed successfully. If you have any doubts, sometimes OS problems can even ఉండొచ్చు. If you have any doubts, you can tell what are the problems you are facing. I will clarify, no problem. So like that you can download your Python. Now sir, why Python become very popular? What is the reason means, first I am telling na Python is a very simple and easy to understand language. Sir, if you don't know anything, you are in a position to understand the programming language. ఇక్కడ చూడండి చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాశాను ఇప్పుడు. ఇదిగోండి ఇదే a10 b20 అన్న a plus b 30. సపోజ్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఏమి రాదు వదిలేయండి. సపోజ్ సార్ ఐ వాంట్ రైట్ సమ్ జావా ప్రోగ్రామ్. అబ్జర్వ్, ఎక్కడ రాయాలి? ఎడిట్ ప్లస్ లో రాయొచ్చు ఎనీ ప్రోగ్రామ్, జావా ప్రోగ్రామ్, సి ప్రోగ్రామ్, సి ప్లస్. ఇదిగోండి మీ ఇష్టం, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇందులో. HTML పేజెస్ కానీ, సి ప్లస్ ప్లస్, పెరల్, జావా ఏదైనా సరే. ఓకే, సపోజ్ చూడండి మీకు జావా ఏమి రాదు, నో ప్రాబ్లం, వదిలేండి. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నౌ న్యూ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ జావా. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ అండి. క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద క్లాస్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ అనుకుందాం. తర్వాత పబ్లిక్, వాట్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్, వై వాయిడ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్. ఆ మెయిన్ లోపల స్ట్రింగ్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అంటే ఏంటి. సో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నేను జావా ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా వస్తుందంటే 2 numbers ని యాడ్ చేసే ప్రోగ్రామ్, జస్ట్ యాడింగ్ ద 2 numbers. సో ఫస్ట్ నేను క్లాస్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి, వై దిస్ కర్లింగ్ బ్రేస్ చెప్పాలి, వాట్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్, వాయిడ్ ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను. సరే 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. సార్ మీకు జావా రాపోయినా నో ప్రాబ్లం, డోంట్ బాదర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంట్ ఏ కామా బి అన్న. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలుసు అనుకోండి, అర్థమవుతుంది ఏ ఇంటీజర్ బి ఇంటీజర్ అని. తెలియదు అంటే నేను చెప్పాలి అసలు ఇంట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏ ఎందుకు పెట్టాను, బి ఎందుకు ఇచ్చాను. తర్వాత ఏ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను, బి ఈక్వల్ టు 20 అన్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, అవుట్ అంటే ఏంటి, ప్రింట్ఎల్ఎన్, ఇవన్నీ చెప్పాలి స్టూడెంట్ కి. ఈజ్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అన్న, అయిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్. కానీ ఇక్కడ నాకు జావా వచ్చు కాబట్టి నేను రాసాను సార్, 10 lines కోడ్ రాశాను.
మీకు జావా రాదనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఎంతమందికి జావా వచ్చో రాదో నాకు తెలియదు. జావా వస్తే ఓకే సార్ ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటారు. మీకు జావా రాదనుకోండి, సార్ అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆ కర్లింగ్ బ్రేస్ ఏంటి, ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఆ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి, మీరు ఎందుకు ఇంటి పెట్టారు, ఏబి ఇచ్చారు దాని బదులు నేను XY ఇవ్వచ్చా, సో మెనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే ఫైన్. టు యాడ్ ద 2 నెంబర్స్ 10 లైన్లు ప్రోగ్రామ్ రాశాను. సార్ ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి. సేవ్ ఎక్కడ మీ ఇష్టం ఎక్కడో ఒక చోట సేవ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్. చూడండి, Ctrl+S, ఏదో ఒక డ్రైవ్ లో సేవ్ చేయండి ఇష్టం, ఎందుకంటే సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫైల్ ని సేవ్ చేయలేదు నేను. సరే డి ఫోల్డర్ లో పైథాన్ క్లాస్ అనే ఫోల్డర్ లో సరే ఫైల్ నేమ్ ఎనీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ .java అని ఇవ్వాలి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇదిగోండి ఫైల్ సేవ్ అయింది. చూడండి, ఇందాక సేవ్ చేయకముందు నో నేమ్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి test.java వచ్చింది. సార్ మరి ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నారు బాగుంది, దీన్ని ఎక్కడ రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి రన్ చేయాలి. సరే అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఈజీ, తెలియని వాళ్ళు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, మీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. నేను ఎందుకు పైథాన్ ఈజీ చెప్పడం కోసం ఒక జావా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. మీకు జావా రాకపోయినా, సార్ అసలు నాకు ఏమీ తెలియదు, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మెకానికల్ ఆర్ ఈసీ సివిల్, యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్, ఏం జరుగుతుందో జస్ట్ చూడండి అంతే. ఫైనల్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వన్. ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళాను. సార్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో డి డ్రైవ్ లో ఎక్కడండి, పైథాన్ క్లాసెస్ లో ఉంది నా ఫైల్, సో అక్కడికి వెళ్ళాను. సార్ ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే కంపైల్ చేయాలి, జావాc test.java. సార్ ఫస్ట్ కంపైల్ అయింది, ఎస్ కంపైల్ అవుతుంది, ఎస్. నౌ యూ కెన్ రన్ జావా టెస్ట్. జావా టెస్ట్. సార్ చూడండి వచ్చేసింది రిజల్ట్. సో పర్ఫెక్ట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటని మర్చిపోండి దాని గురించి. నేనైతే ఒక 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఫైన్. సార్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని 10 లైన్లు కోడ్ రాశాను కదా. ఇఫ్ యు నో సి లాంగ్వేజ్ అందరికీ తెలుసు, అదే సి లాంగ్వేజ్ ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రామ్ ని, ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ దట్. సి లాంగ్వేజ్ అని ఫస్ట్ లైన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, తర్వాత హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h, ఇలా ఏ హెడర్ ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అయిపోయింది, డన్. తర్వాత వాయిడ్ మెయిన్, ఇది ఒక లైన్. తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్ ఏ కామ బి. సార్ ఇంట్ ఏ బి అంటే ఏంటి ఏమో తెలియదు, చెప్దాం. a = 10, b = 20. సార్ printf, వాట్ ఈస్ ద printf? అగైన్ సమ్ ఈజ్ %d. సార్ %d అంటే ఏంటి ఏమో తెలియదు, ఎందుకంటే సి లాంగ్వేజ్ తెలియదు కాబట్టి నాకు. a+b లైక్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, అజ్యూమ్ దట్ అది కరెక్ట్ రాంగో తర్వాత ఓకే. సార్ ఎక్కడ కూడా ఎన్ని లైన్స్ రాశాను నేను, 7 లైన్లు ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఇది సి లాంగ్వేజ్ అనుకోండి, ఇది జావా అనుకోండి. ఇప్పుడు సార్ మీకు ఏమీ తెలియదు, పైథాన్ లో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సార్ న్యూ ఆదర్స్ పైథాన్ ఫైల్. ఓకే, a, b = 10, 20. ప్రింట్, నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, మీకు అర్థమైందో లేదో చూడండి అంతే. a+b. సరే అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్, సేవ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు దీన్ని. ఎక్కడ, సేమ్ పైథాన్ క్లాసెస్ తోనే test.py నేమ్తో సేవ్ చేస్తున్నా దీన్ని నేను. ఓకే డన్, సేవ్ అయిపోయింది చూడండి. ఓన్లీ 2 లైన్లు అంతే, a, b = 10, 20 అన్నాను. సార్ దాని అర్థం ఏంటి, a10 b20, సమ్ ఈజ్ a+b. అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్. సేమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే రన్ చేయాలి దీన్ని కూడా. జావా అయితే జావాసి అన్నాను, పైథాన్ అయితే పైథాన్ test.py. సార్ సమ్ ఈజ్ 30 వచ్చిందా లేదా చూడండి. ఒక ప్రోగ్రామ్ ని సింపులెస్ట్ వేలో రాశాను నేను. ఒకటి సి లాంగ్వేజ్ లో 7 లైన్లు కోడ్ పట్టింది, సేమ్ కోడ్ ఇన్ ద జావా 10 లైన్లు రాశాను, సేమ్ ఇన్ ద పైథాన్. సార్ హియర్ విచ్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వన్, ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ హియర్? నో సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా, నేను ఏమైనా చేయాలా, మీకు ఏమైనా అర్థం అవట్లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? నథింగ్. 10 20 a10 b20 సమ్ చేశాను, రిజల్ట్ వచ్చేసింది. చూడండి, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్
నాకు ఏమీ తెలియదు సార్, ఇదే నేను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్, నేను మెకానికల్ నుంచి వచ్చాను, ఐఎమ్ కేమ్ ఫ్రమ్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, హ్యాపీలీ యూ కెన్ లెర్న్. చెప్తున్నాను, మీకు ఇంకా స్టిల్ డౌట్స్ ఉంటే మీ పిల్లల్ని కూడా కూర్చోబెట్టండి సెషన్లో, వాళ్ళు వింటారు. మీకు డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు మీకు. బికాస్ ఆఫ్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ నర్సరీ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎనీ వన్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. సార్ ఇప్పుడు చిన్న లాజిక్ రాస్తాను, నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, చాట్ ప్యానల్ లో యూ కెన్ టెల్ ద ఆన్సర్స్. ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు, అప్పుడు దాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది మీకు పైథాన్ ఈజీనో కాదు. సార్ నా ఫస్ట్ 10 if 20 less than 30 else 40 x లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ప్రింట్ ఆఫ్ x. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్. ఓకే, సేవ్ అయిపోయింది. నౌ what is the output I will get? What is the value of the x? Anyone tell? 10. Yes, 10. How you are telling you don't know anything about the Python, but are you in a position? Yes or no? Yes, it is a generic. Yeah. Now see, if I run this program, Python test.py by 10. Normal, simple. You don't know anything, but even though you are in a position to tell that answer, the 10, because of simple. First time given one condition. If the condition is satisfied, then suppose if I am given like this, now 40. 40. Enough. Because if the condition satisfied, the first value will be showed. If the condition not satisfied, second value will be stored. That is only. Else well. Same concept Java also available, but in Java they are calling as a ternary operator. Concept is same, but whereas in case of the Java, how we can use means observe. Java syntax is very different. First condition, if condition, suppose 10 less than 20, a question mark. Okay, 30 colon 40 stored into x. Now I print x. So first condition will be satisfied, first value will be stored. Not satisfied, 40 will be stored. So this is the Java syntax, whereas this is the Python. So in the Java, sir, what is this question mark? Why this colon? What is this? Explanation is required. But whereas here, nothing. Simple. Same like that. Suppose if you want to perform any transaction, online business transaction, you are getting one OTP. You are getting a OTP. So how to generate our OTP? See, first of all, I will generate one random number. Import. There is one module is there. The module name is a random. Okay. First, I want to generate one random number 0 to 9. Print. Random is a module name. Randint is one function 0, 9. Now save. Observe what it is generating. One random number will be generated 0 to 9. Which number will come? We don't know. But one number will be generated. See, 7, 6, 7, 9, 7, 9, 7, 5, 1. See, one number generated or not? Yes. Now my question is, anyone tell 6-digit random number I want generate, because OTP means 6 numbers you are getting. How to generate 6-digit OTP? OTP means 6-digit. So how to get the 6-digit OTP? ఎలా జనరేట్ చేయాలి? Starting to 1 lakh 5 వస్తుంది కదా. 1 second. Starting to like this. Then no, we need to write 0, 9, 0 to 9, like that 6 times we need to give. Yeah, first of all, if given 0 to 9, sir, one number will be generated. Second number I want, so again copy, comma,
Sir, second number generated. So first number, second number, comma, third number. ఇప్పటికి 3 numbers వచ్చినాయి. Now, yes, again followed by comma, fourth number, comma, fifth number, comma, sixth number. చూడండి. Now save. Run it. అది ఉంది 6 digit OTP వచ్చింది. నాకు ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 20 మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు. సార్ నేను ఒకే నెంబర్ అందరికి ఇవ్వాలా లేకపోతే 20 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలా? Different numbers. 20 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కంపల్సరీగా. నేను 20 మెంబర్స్ ఉంటే సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇవాళ రేపు కొత్త మూవీ వస్తుందండి, మనం బుక్ మై షోలో టికెట్స్ బుక్ చేస్తున్నాం. ఎట్ ఏ టైం థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ బుక్ చేస్తారు. అప్పుడు నేను అందరికీ డిఫరెంట్ ఓటీపీస్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా. ఐ హావ్ టు జనరేట్ దట్ ఓటీపీస్. సో హౌ టు జనరేట్ డిఫరెంట్ ఓటీపీస్ ఎట్ ఏ టైమ్? ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ 20 టైమ్స్ రాయమంటారా? అవసరం కదా. What to do? Just slowly you are in a position to understand. Just for loops are enough. How many times you want to generate? Write one for loop. ఆ for loop syntax ఇప్పటి అర్థం అవుతుంది మీకు, నేను చెప్తాను స్లోలీ. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ రేంజ్ లో ఎంత ఇస్తే అన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది లూప్. ఇదే ఫర్ లూప్. 20 ఇచ్చాను కాబట్టి 20 నెంబర్స్ వస్తాయి. చూడండి, 100 కావాలంటే 100 ఇస్తాను, 30 కావాలంటే 30 ఇస్తాను. సో ఇన్ ద రేంజ్ ఫంక్షన్ I want to give that digit 30 and 30 numbers will be generated. So like that, even though whatever program you are written in the short lines, in the minimum number of lines you can write our program. That's why Python is a very simple and easy to understandable language. మనకి ఏం వచ్చినా రాకపోయినా Python ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Now, so that is the introduction story. What is a Python? Who is introduced? When it is introduced, and what is the difference between Java and Python? So in the Python, sir, what we have to learn? First I will explain, sir, core Python. So in my site, syllabus is available there, maheshit.com. Indulo syllabus first core Python I will tell. Core lo వచ్చి అంత బేసిక్స్ ఉంటుందండి కంప్లీట్ గా. ఇది సిలబస్. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి వాడతాం. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్స్ లో మీకు తెలిసినవి అన్ని ప్లస్, మైనస్, స్టార్, లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, టెర్నరీ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, లైక్ దట్ 9 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్. ఇన్పుట్ అంటే we know how to take the data from the keyboard. Output means I want to provide output to the console. Adi how to read the data, how to display the data. Flow control అంటే మన ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు which statements executed first. అంటే ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లో if else, if అలాగే ఫర్ లూప్స్, వైల్ లూప్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఫ్లో కంట్రోల్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. In the string data type, how many programs are there? I will tell so many programs in the string. Next, list of data structure, tuple, set, dictionary. అయిపోయిన తర్వాత programming will be started here. Functions. Functions లో advanced concepts, decorators and generators, modules, packages. Then core Python will be finished. So core very simple and easy, no programming. In advanced Python, complete programmings are there. These logics are useful at the time of Django, or if you go to data science, wherever you can go, this Python is enough. So after completion of this Python, tomorrow if you want to go to data science, or you want to go to the DevOps, or you want to go to Selenium with Python, anywhere you can go, this syllabus is enough. So in advanced Python main concept, this is the main important OOPS concept. If you concentrate on this, generally everyone OOPS concept means 1 day, 2 days, 3 days they are completing, but OOPS will take minimum to minimum 12 to 15 days it will take. In the OOPS I am taking as a 4 parts. First part, introduction part, class, object, what is the reference variable, constructor,
these concepts. Exception handling. What is an exception? How to handle? Logging, assertion, file handling. Regular expression, multi-threading, PDBC. Once you know these concepts, you are in a position to next level. Next level, you want to go to data science, happy. Next level, go for Selenium with Python. This is enough. If you want to go to DevOps, this is. So that's why this course content is usable for next level, wherever you can go. Compulsory, these programming, these concepts are compulsory. So I will give training on based on the certification level, because in the Python there is one certification is there. Do you know Microsoft company, they are conducting the certification. I completed that certification. Certification level I will give. If you are interested, you can attempt that one also, no problem. If you anybody interested, then only. Otherwise, not required for everyone. That certification is certification questions also I prepared. In the regularly classroom training every day, I open these questions. These type of questions are available in the certification. Questions are very simple, sir. This is the Microsoft certification 98381, the question paper. If you are interested, then attempt, otherwise not required. So this is 98381 introduction to programming. Go to this site. Okay, in this site everything is available. Your information, every information available. Only that to complete core Python is also not required. They are given just 6 chapters only, basic chapters. Your topics is all meeku. Data types, flow controls, input output, document, ante your chapter lo unte chalu meeku. Complete Python kuda avasaram ledhu meeku. For everyone can able to understand this exam. The problem ఏంటంటే time, sir. 40 minutes time ఇస్తాడు, 45 minutes time ఇస్తాడు, 40 questions ఇస్తాడు. ఆన్సర్స్ అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి. చూడండి, సింపుల్ గా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇట్లా ఉంటుంది. చూడండి, 6 చాప్టర్స్ ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ అన్ని. వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఆన్సర్ ఇస్తాడు. ఆన్సర్స్ అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి, కానీ ఒకటే కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీకు తెలిస్తే జస్ట్ అంటే ఇంకా మీకు బేసిక్ కాబట్టి చెప్పలేకపోవచ్చు, తెలిస్తే చెప్పండి. ఇదిగోండి, కన్సిడర్డ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 0, మైనర్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, నేమ్ ఈక్వల్స్ అని. ఆ టైప్ ఏంటో చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏలో ఇంటా, బూల్, స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటిది, బూల్, ఎస్టిఆర్, ఇంట్, బూల్, క్యార్, ఫ్లోట్, బూల్, క్యార్. మీకు తెలిస్తే చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? నో ప్రాబ్లం, తెలియకపోతే వదిలేండి. లేటర్ ఆన్ వి విల్ సీ. సమ్మన్ ఇస్ టెల్లింగ్ సి. చూడండి, చూసారా, సమ్మన్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఏ. అట్లాగా. సో చూసారా, మీకు ఏం తెలిపినా కొంచెం చూడగానే క్వశ్చన్ అర్థం అవుతుంది కదా. ఇట్లా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సార్ ఫస్ట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ అంటే ఇంటీజర్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అనేది ఏంటిది, బూలియన్. నెక్స్ట్ నేమ్స్ అన్ని సింగిల్ కోట్స్ ఉంది. కొంతమంది ఏంటంటే సింగిల్ కోట్స్ అంటే క్యారెక్టర్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ గెస్ చేశారు, నో ప్రాబ్లం. కొంతమంది ఎస్టిఆర్ పెట్టారు. సో ఇంటూ బూలు ఎస్టిఆర్, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బి కాదండి, ఎందుకంటే 0 అనేది ఏంటిది, ఇంటీజర్ కదా. అదిగోండి, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కింద రాశాను ప్రతిదానికి నేను. ఏ 0 ఇంటీజర్, సెకండ్ ఫాల్స్ బూలియన్ అన్ని అలాగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇదిగోండి, ఇది చెప్పండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ అట్లాగా. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి, సెకండ్ టైప్ ఏంటి, థర్డ్ టైప్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెయిట్ అనేది టైప్ ఏంటి, జిప్ కోడ్ టైప్ ఏంటి, వాల్యూ టైప్ ఏంటి, బి ఇంటూ స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్, బి. ఏ ఆర్ డి. ఏమండి, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఓన్లీ. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. 4 ఒకటే కరెక్ట్ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు కూడా. సార్ ఫస్ట్ వెయిట్ అన్నాం, బి సార్ ఆన్సర్. బి అంటే ఇంట. మీ అందరూ ఇంట ఎందుకు చెప్తున్నారు? వెయిట్ 62.4 అంటే First one is float value. ఫస్ట్ Point when ఫ్లోట్. it is coming, point it is called float. ఎస్. సెకండ్ Second is a string. స్ట్రింగ్. థర్డ్
That is a confusion. Either string or అందుకనే ఫస్ట్ float. ది సార్ డాట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్లోట్ వాల్యూ, సెకండ్ సింగిల్ కోట్స్ ఎస్టీఆర్, థర్డ్ సార్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్లోట్. ఈ అంటే ఏంటంటే 10 to the power of base, సో ఫ్లోట్. సో ఫ్లోట్ స్ట్రింగ్ ఫ్లోట్ ఎవరైతే డి చెప్పారో దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ లో మీకు వస్తుంది. ఈ అంటే ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి ఈ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ 10 to the power of 4 అన్నమాట ఫ్లోట్ అది. సార్ అట్లాగా క్వశ్చన్ 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, కరెక్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి అంతే. కానీ ఇంచుమించుగా అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా. క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో లైక్ దట్ నేను కూడా కొన్ని టాపిక్స్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీడే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది, ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్ దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోయింది దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఎవ్రీడే మనం కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇస్తాను, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్. సో దట్ ఈస్